সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা, আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ বারকাতু। ইন্টারন্যাশনাল হিউম্যান রাইটস লর আরেকটা ক্লাসে স্বাগতম। আমাদের আজকের বিষয় হচ্ছে কোশ্চেন নাম্বার 7, রিজার্ভেশন। রাইট দ্য রিজনস ফর রিজার্ভেশন ক্লজ অফ ইউনাইটেড নেশনস কনভেনশনস, ট্রিটি, চার্টার, এগ্রিমেন্ট, এটসেট্রা। In international laws, a reservation is a formal unilateral statement made by a state when signing. অর্থাৎ বলছে কোনো একটা রাষ্ট্র যখন কোনো একটা ট্রিটি, কনভেনশন অথবা এগ্রিমেন্ট, যেটা ইউএন অথবা প্রোটোকল যেটাতে সে সাইন করছে, সেটাতে কোনো একটা ফর্মাল ইউনিল্যাটারাল স্টেট দিচ্ছে, তাকে বলছে রিজার্ভেশন। রেটিফাইং অর অ্যাকসেপ্টিং টু এ ট্রিটি, অর্থাৎ ট্রিটির যে অংশ অ্যাকসেপ্ট করেছে, রেটিফাই করেছে, অ্যাকসেপ্টিং এ ট্রিটি কোনো একটা অংশ বাদ দিয়ে, সেটা রিজার্ভেশন। ইট অ্যালাউজ দ্য স্টেট টু এক্সক্লুড অর মডিফাই দ্য লিগ্যাল ইফেক্ট অফ স্পেসিফিক প্রভিশনস অফ দ্য ট্রিটি ইন দেয়ার অ্যাপ্লিকেশনস টু দ্যাট স্টেট। আচ্ছা, রিজনস ফর রিজার্ভেশন ক্লজ, কেন রাষ্ট্রগুলো রিজার্ভেশন ক্লজ দেয়? দ্য রিজার্ভেশন ক্লজ ইজ আ ফান্ডামেন্টাল কম্পোনেন্ট of multilateral treaties, including UN Convention. Its primary purpose is to balance state sovereignty with universal participation. অর্থাৎ রাষ্ট্রের একটা সার্বভৌমত্বকে স্বীকার করে নেওয়া হচ্ছে। দ্য স্পেসিফিক রিজনস ফর দিস ক্লজ ইনক্লুড, এটা হচ্ছে কেন রিজার্ভেশন দেয়, এনকারেজিং ইউনিভার্সাল পার্টিসিপেশন, রাষ্ট্রগুলোকে আন্তর্জাতিক বিভিন্ন ইস্যুতে পার্টিসিপেট করতে উৎসাহ দেওয়া হয়। রেসপেক্টিং স্টেট সোভারেন্টি, এবং এই যে রিজার্ভেশনটা দেয় এর মধ্যে দিয়ে রাষ্ট্রগুলোর সার্বভৌমত্বকে রেসপেক্ট করা হচ্ছে। অ্যাকোমোডেটিং ডোমেস্টিক অ্যান্ড লোকাল লিমিটেশনস, অর্থাৎ প্রতিটা রাষ্ট্রেরই কতগুলো সামাজিক সাংস্কৃতিক ব্যারিয়ার্স রয়েছে, যেখানে লোকাল লিমিটেশন থাকে, সেগুলোকে অ্যাকোমোডেট করা হচ্ছে, অর্থাৎ অ্যাকসেপ্ট করা হচ্ছে। প্রোভাইডিং মিডল গ্রাউন্ড, এবং মাঝামাঝি একটা গ্রাউন্ড দেওয়া হচ্ছে। তাহলে এই চারটা পয়েন্ট আমরা আবার একটু দেখি। এনকারেজিং ইউনিভার্সাল পার্টিসিপেশন, ইট ইজ ডিফিকাল্ট ফর আ লার্জ নাম্বার অফ নেশনস উইথ ইউনিভার্স legal, cultural and political system to agree to every single word of a massive multilateral treaty. Reservation allows reluctant states to join the core principles of a convention even if they disagree with a few specific provisions. নাম্বার 2 হচ্ছে রেসপেক্টিং স্টেট সোভারেন্টি, রাষ্ট্রগুলোর সার্বভৌমত্বকে রেসপেক্ট করা হচ্ছে। এ cornerstone of international law is that a state cannot be forced to accept legal obligation against its will. Reservation ensures that a state is only bound by exact provisions it consent to. Also, 3 number is accommodating domestic local limitation. Sometimes a state's constitutions or domestic legislation prohibits compliance with a specific international obligation that is granting certain rights to foreign nationals. A reservation allows the states to harmonize its international commitments with its internal legal constraints. 4 number point is providing middle ground. Without reservation clause, the state would face a all or nothing scenario. They would either have to accept a treaty entirely, leading to non-ratification, or reject it completely. Reservation provide a flexible middle ground. অর্থাৎ যদি রিজার্ভেশন না দেয়, কোনো একটা রাষ্ট্র হয় গ্রহণ করতো না, বাদ দিত। এই ক্ষেত্রে মাঝামাঝি একটা গ্রাউন্ড তৈরি করা হয়েছে রাষ্ট্রগুলোর জন্য। আচ্ছা, অ্যাপ্লিকেশন টু রিজার্ভেশন ট্রিটিজ অ্যান্ড চার্টার্স। Under the Vienna Convention on the Law of Treaties, states have the right to formulate reservations unless the treaty explicitly prohibits them, or reservations incompatible with the object and purpose of the treaty. However, the application differs by the type of document. UN conventions and treaties. Most multilateral UN conventions such as human rights treaties or environmental agreements include a specific reservation
clauses to encourage the widest possible adoption globally. The reserving state is bound by the rest of the convention, while other states that accept the reservation interact with the reserving state under the modified term. The UN Charter. The Charter of the United Nations is fundamental constitutional document of the international community because it establishes the structure, power, and universal baseline obligation of the organization. Reservations are generally not permitted. Permitting reservation to a charter would fragment the core legal operational framework of the United Nations itself. তার মানে ইউনাইটেড নেশনসের চার্টার সেখানে রিজার্ভেশন দেওয়া যাবে না, অর্থাৎ মেম্বার হতে হলে আপনাকে এই চার্টারে শিখিয়ে দিতেই হবে। কোশ্চেন নাম্বার 8, এক্সপ্লেন হোয়েন কন্ডিশনস অফ রিজার্ভেশন দ্য ইউএন আর্টিকেলস, ট্রিটিস, প্রোটোকল, এগ্রিমেন্টস আর অ্যালাউড। বলছে কখন এগুলো অ্যালাউড। সোভারেন ডিক্লারেশন আন্ডার ইন্টারন্যাশনাল ল সাচ এজ দ্য ভিয়েনা কনভেনশন অন দ্য ল অফ ট্রিটিস, a state is allowed to formulate a reservation when signing or ratifying a treaty. অর্থাৎ আন্ডার ইন্টারন্যাশনাল ল ভিয়েনা কনভেনশন বলছে এটা রাষ্ট্র যখন কোনো কিছু শিখিয়ে দেবে কোনো ট্রিটিতে, সে চাইলে সেখানে কোনো রিজার্ভেশন দিতে পারবে। কোর প্রিন্সিপাল কি? দিস কন্ডিশনস আর স্ট্রিক্টলি অ্যালাউড অনলি ইফ দে ডু নট কন্ট্রাডিক্ট অর আন্ডারমাইন দ্য কোর অবজেক্ট অ্যান্ড পারপাস অফ দ্য ট্রিটি ইটসেলফ। অর্থাৎ কোনো ট্রিটিকে আন্ডারমাইন না করে, কোর অবজেক্টকে আন্ডারমাইন না করে করা যাবে। আন্ডার ইন্টারন্যাশনাল ল, ইন্টারন্যাশনাল বা আন্তর্জাতিক আইনের অধীনে conditions of reservations to treaties, protocols, agreements are allowed strictly under the rules laid out in Article 19 to 23 of the Vienna Convention on the Law of Treaties. States may formulate a reservation when signing, ratifying, accepting, approving, or accepting to a treaty. Conditions and reservations are officially allowed unless prohibited by the treaty. বলছে যদি কোনো ট্রিটিতে সেটা প্রোহিবিটেড না থাকে তাহলে এটা অ্যালাউড। স্পেসিফিক অ্যাজ এক্সক্লুড, তার প্রথমটা হচ্ছে দ্য স্পেসিফিক ট্রিটি এক্সপ্লিসিটলি স্টেট দ্যাট নো রিজার্ভেশন আর অ্যালাউড। কোনো ট্রিটি যদি সেটা রিজার্ভেশন অ্যালাউড না করে তাহলে দেওয়া যাবে। স্পেসিফাইড অ্যাজ এক্সক্লুডেড, দ্য ট্রিটি প্রোভাইডস দ্যাট অনলি সার্টেন স্পেসিফিক রিজার্ভেশনস মে বি মেড অ্যান্ড প্রপোজড রিজার্ভেশন ইজ নট অ্যামাং দ্যাম। Incompatible with the object and purpose. The reservation goes against the fundamental core and spirit of agreement. Additional procedural requirements. To be valid, the conditions must be made. Strict formal requirements. Written format. The reservation must be in writing and communicated to the controlling states, other states entitled to become parties. Timing. It must be formulated formally upon signing, ratifying, accepting, approving, or acceding. It is made during signing. It must be officially confirmed when the state expresses final consent to be done. Acceptance and objections. Even when a reservation is legally permissible, other states have the right to accept or object to the condition. Acceptance. If reservation is expressly authorized by the treaty, it generally does not require subsequent acceptance by other states. Objection. Another state can object to reservation. If this happens, the treaty can still enter into force between the reserving state and the objecting state unless the objecting state explicitly state that it does not want the treaty to enter into force between them. Unanimous acceptance, সার্বজনীন স্বীকৃতি in treaties with a very limited number of negotiating states or for constituent instruments of international organizations, a reservation typically requires acceptance by all parties and the organization's competent organ. Question number 9. Explain consequence of reservation in the UN articles, treaties, protocol, agreements, etc.
বলছে কনসিকুয়েন্স কী যদি এই যে কী করা হচ্ছে, রিজার্ভেশন দেওয়া হচ্ছে, হ্যাঁ, এটার কনসিকুয়েন্সটা কী? A reservation is international law is a unilateral statement made by a state that supposed to exclude or modify the legal effect of a certain treaty provision in their application to that state. Its core consequence is the creation of a variable geometry in treaty obligations, causing the treaty to apply differently depending on state acceptance. The legal consequences of making reservations are governed primarily by the Vienna Convention on the Laws of Treaties 1969 VCLT and detailed in the Guide to Practice on Reservations to Treaties established by the UN International Law Commission. Consequence for the reserving state: modification or exclusion of obligation. Under Article 21 of VCLT, when a reservation is formally established, the provisions to which the reservation relates are modified and completely excluded for the reserving state in its relation with the accepting state. Reciprocity under Article 21 1V. The other state that accept the reservation also benefits from the same modification or exclusion its relation with the reserving state. Consequence of acceptance: full party state and implicit acceptance. Full party state: if another state partly accepts the reservation, the reserving state officially becomes the party of the treaty and the modified bilateral treaty relationship goes into effect between them. Implicit acceptance: under Article 20 of 5 VLC, reservation is automatically considered acceptance by a state if no objection are raised within 12 months of being notified to the reservation. Consequence of objections: a standard objection: if a state objects to a reserve but does not oppose the entity into force of the treaty as the whole with the reserving state, the specific provisions under the reservation simply does not apply between the two states. Maximum objection: blocking entity. Under the Article 24B, if an objecting state explicitly states that it completely rejects the reserving state's entity into the treaty does not enter into the force. Consequence of impermissible reservation: violation of object and purpose Article 90C, nullity, and variations by agreement type. Human rights treaties, international court, and my monitoring bodies often employ or severability doctrine if a state makes an incomplete reservation, that is, opting out of the right to life. Human rights tribunals consider the reservation invalid, but the reserving state remains a fully bound party to the human rights treaty without the reservation. Protocol and agreement: when protocols are ratified and permissibly of reservation dependent strictly. Question 10: define child rights as human rights. Describe the 4 CRC child right principles of the child rights. Child rights as human rights are the fundamental freedoms and entitlement inherent in all human beings, especially applied to individuals under 18 years old. They recognize child as independent human being with a universal right to dignity, development, and protection, while accepting their unique vulnerability and dependency on adults. The United Nations Convention on Rights of the Child (UNCRC) is the primary international treaty that codifies these human rights for children. And the entire framework rests upon 4 core guiding principles. হচ্ছে শিশু অধিকার 4টা কোর গাইডিং প্রিন্সিপাল উপর ভিত্তি করা হয়।
নো ডিসক্রিমিনেশন, কোনো বৈষম্য রাখা যাবে না। অল চিলড্রেন আর entitled to the same rights without exception. No child should be suffer discrimination based on their race, color, sex, language, religion, political, other opinion, national, ethnic, and social organ, property, disability, birth, and other status. পরেরটা কি, বেস্ট ইন্টারেস্ট অফ দ্য চাইল্ড, এটা একটা প্রিন্সিপাল। দ্য বেস্ট ইন্টারেস্ট অফ দ্য চাইল্ড মাস্ট বি প্রাইমারি condition in all actions, decisions, and policies concerning children. This applies to decisions made by parents, courts, social welfare institutions, and legislative bodies. Right to life, survival, and development. Government are obliged to ensure the child's survival and maximum possible development. This guarantees child access to basic needs such as adequate food, shelter, clean water, and access to healthcare and education. Respect for the views of the child. Children have the right to express their opinion freely in all matters affecting them. Their views must be given due weight in accordance with their age, maturity, and evolving capacities. তাহলে আমরা কি পেলাম? দ্য ইউনাইটেড নেশনস কনভেনশনস অন রাইটস অফ দ্য চিলড্রেনের চারটা প্রিন্সিপাল। নাম্বার হচ্ছে নন ডিসক্রিমিনেশন, বেস্ট ইন্টারেস্ট অফ দ্য চাইল্ড, রাইট টু লাইফ, সার্ভাইভাল অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট, রেসপেক্ট ফর দ্য ভিউজ অফ দ্য চাইল্ড। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। ইনশাল্লাহ আমরা পরের ক্লাসে পরের টপিক নিয়ে আলোচনা করব। আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ।